Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Okay, then, so today's verse begins, or the reading begins at text 90, Adilila 12. Мы сегодня начинаем с текста 90, 12 главы Ади-лила. Panditir Gan Shab Bhagavad Tanya Pran Balab Sabar Shri Krishna Chaitanya. All the followers of Gadadhar Pandit are considered great devotees because they have Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as their life and soul. Все последователи Гададхары Пандита считаются великими преданными, поскольку Господь Шри Чайтанья Махапрабху был самым дорогим, что было в их жизни. 18 Skander Koilung Shakar Ganan Yang Sabha Smarane Bhava Bandha Vimuchan. Simply by remembering the names of all these branches and sub-branches of the three trunks I have described, that is, Nityananda, Advaita, and Gadadhar, one attains freedom from the entanglement of material existence. Просто вспоминая имена всех ветвей и побегов этих трех стволов, Нитянанды, Адвайты и Гададхары, которые я описал, человек освобождается от оков материального существования. Yan Sabha Smarane Pai Chaitanya Charan Yan Sabha Smarane Hoy Banchita Puran. Simply by remembering the names of all these Vaishnavas, one can attain the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, simply by remembering their holy names, one achieves the fulfillment of all desires. Просто вспоминая имена всех этих вайшнавов, можно обрести лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Поистине, просто вспоминая их святые имена, человек добивается исполнения всех своих желаний. Ataiva tan sabar vandiye charan Chaitanya malir kohilila anukram. Therefore, offering my obeisances at the lotus feet of them all, I shall describe the pastimes of the gardener, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in chronological order. Поэтому, принося поклоны их лотосным стопам, я приступаю к описанию деяний садовника Шри Чайтаньи Махапрабху в том порядке, в каком они происходили. Gauralilamrita Sindhu Apar Agad Ke Karite Paritaha Avagasada. The ocean of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu is immeasurable and unfathomable. Who can have the courage to measure that great ocean? Великий океан игр Господа Чайтаньи Махапрабху необозрим и неизмерим. У кого хватит духу взяться измерить его? Tahar Madur Jagandhe Lubda Hoeman Ataiva Tate Rahi Chaki Ekakan. It is not possible to dip into that great ocean, but its sweet mellow fragrance attracts my mind. I therefore stand on the shore of that ocean to try to taste but a drop of it. Погрузиться в этот океан невозможно, но его сладостное благоухание пленило мой ум. Поэтому я стою на берегу этого океана, пытаясь распробовать хотя бы каплю из него. So very humble Vaishnav Krishnadas Kaviraj.
Мы видим, насколько смиренным вайшнавом является Кришнадас Кавирадж. Always glorifying the devotees and glorifying the lords. Он прославляет преданных, прославляет Господа. And always in the mood of service and humility. И всегда находится в умонастроении смиренного слуги. Shri Ruparaganat Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Koi Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанью Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 12th chapter, describing the expansions of Advaita Acharya and Gadadhar Pandit. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе Ади-лилы Шри Чайтаньи Чаритамриты, которая повествует о экспансиях Адвайта Ачарьи и Гададхары Пандита. So now we go to chapter 13, the advent of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы с вами приступаем к 13 главе, которая называется «Пришествие Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». So here there's a summary, first of all, which I'll read. Unfortunately, I don't have it in electronic form. Oh, okay. Well, it's not very long, not difficult, you can translate. The 13th chapter describes Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance. 13 глава описывает явление Господа Чайтаньи Махапрабху. The entire Adi Leela describes Lord Chaitanya Mahaprabhu's household life, and similarly, the Antya Leela describes his life in the sannyas order. Ади Лила описывает жизнь Господа в статусе семьянина, а Анти Лила его жизнь уже в статусе саньяси. Within the Lord's Antya Leela, the first 6 years of his sannyas life are called the Madhya Leela. И первые 6 лет антилилы или пребывания Господа в статусе саньяси называются Мадхья-лилой. During this time, Chaitanya Mahaprabhu toured southern India, went to Vrindavan, returned from Vrindavan, and preached the Sankirtan movement. В этот период Господь Чайтанья Махапрабху обошел Южную Индию, отправился в Вриндаван, вернулся обратно из Вриндавана и проповедовал движение Санкиртаны. So, as we know, Vrindavan Das Thakur, prior to the Krishna Das writing the Chaitanya Charitamrita, Vrindavan Das Thakur wrote the Chaitanya Bhagavat. Как мы знаем, еще до того, как было написано Шри Чайтанья Чаритамрита, Вриндаван Дас Такур написал книгу под названием Шри Чайтанья Бхагавата. Krishna Das Kaviraj often calls him the Vyasa Deva of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И сам Кришнадас Кавирадж неоднократно называет Вриндаван Дас Такура Вьясадевой игр Господа Чайтаньи. So that is also divided into 3 parts, which are called the Adi Kanda, Madhya Kanda, and Antya Kanda. Читание Бхагават имеет похожую структуру. Там есть Ади Канда, Мадхья Канда и Антья Канда. So the Adi Kanda describes the Lord's appearance, his childhood pastimes, up to his marriage, to my knowledge. В Ади Канде, насколько я знаю, описано
явление Господа, Его детство и Его деяния вплоть до женитьбы. And the Madhya Kanda describes the Sankirtan pastimes in Navadvip in great detail. Мадья Канда очень подробно повествует о Санкиртана Лиле Навадвипе. And the Antya Kanda deals with his sannyas and a summary of the pastimes after he took sannyas. А Антиканда повествует о принятии саньясы Господом и вкратце описывает его деяния после того. So there's not a great deal of detail about what Prabhupada is here mentioned as being the Madhya Lila and Antya Lila of the Lord's pastimes. Поэтому в читании Бхагавати не очень подробно описан период, который в читании Чайтамрити называется Мадхья-лилой и Антилилой. So when Krishnadas Kaviraj went to Vrindavan, the senior Vaishnavas there requested him to describe these later pastimes in great detail. Когда Кришнадас Кавирадж переехал в Вриндаван, местные старшие вайшнавы попросили его в подробностях описать поздние игры Господа. He lived on the bank of Radhakunda nearby to Raghunath Das Goswami. Кришнадас Кавирадж поселился на берегу Радхакунды, недалеко от места, где жил Рагунат Дас Госвами. Raghunath Das Goswami used to speak 3 hours every day about the pastimes and teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Рагунат Дас Госвами каждый день 3 часа он рассказывал о жизни и учении Господа Чайтаньи Махапрабху. So Krishnadas heard a lot of the information from him, and he also used the diaries of Sarup Damodar and Murari Gupta to compile this Chaitanya Charitamrita. Таким образом, Кришнадас Кавирадж Госвами много информации о Господе Чайтанье почерпнул от Рагунатхи Даса Госвами. Также он пользовался дневниками Сварупы Дамодары и Мурари Гупты для составления этой книги. So we get, so he didn't want to, he was a very humble Vaishnava. He didn't want to duplicate the work of Vrindavan Das Thakur. Кришнадас Кавирадж был очень смиренный вайшнавом, и он не хотел делать своего рода плагиат на работу Вриндаван Дас Такура. So he just summarized the childhood pastimes, the youth pastimes, and the pastimes in Navadvip. He summarized them all in the Adi Lila. Поэтому он вкратце описал детские подростковые игры Господа Чайтаньи и включил их в Ади Лилу. Also, the Chaitanya Bhagavat is not so philosophical as Chaitanya Charitamrita in its nature. Кроме того, по самой своей структуре читание Бхагавата не является настолько философским произведением, как читание Чаритамрита. So we see in the Adi Lila that, first, 7, 8 chapters is all the philosophical basis of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the philosophical understanding of who he is, being an incarnation of Krishna. Читание Чаритамрити, первые 7-8 глав Ади Лилы — это философское основание учения Господа Чайтаньи и объяснение его положения как Верховного Господа, как воплощения. And also we find in the
Madhya Lila, I mean, there's a lot of philosophical discussion. Также много философских текстов в Мадья-лиле. Teachings to Ramananda Rai, for the first Sarvabhauma Bhattacharya, then Ramananda Rai. Это беседы Господа Чайтаньи с Рабхавом Бхаттачарьей, потом с Раманандараем. Then we find there are philosophical discussion also with the Buddhists and the Tattvavada Acharya in Udupi. Дискуссии Господа Чайтаньи с буддистами, потом с Ачарьей Таттвавади в Удупе. So those all took place then. With Sarvabhauma was in Puri, but then with Ramananda and the Buddhists and in Udupi with Tattvavada Acharya. These are all during his tour of southern India. Беседа с Рабхавамой проходила в Пури, а все последующие с Раманандараем, с буддистами и с Ачарьей Таттвавади, это все было уже во время путешествия по Южной Индии. As I understand it, that took about 2 years. Это путешествие само по себе заняло около 2 лет. And then the Lord returned to Puri. Завершив его, Господь Чайтанья вернулся в Пури. Then again he wanted to visit Vrindavan, so he set out to Vrindavan. Через какое-то время Господь Чайтанья решил отправиться из Пури в Вриндаван. But the first time he didn't go all the way to Vrindavan. He only went to a place called Kanai, which is on the bank of the Ganga. Presently, that's the Bengal-Bihar border. Однако с первой попытки попасть в Вриндаван не удалось. Господь Чайтанья дошел до места под названием Канай-Натшала. Сейчас это на границе Бенгалии и Бихара. But of course, the important thing about that shorter trip was that he visited Ramakeli, where he accepted Rupa and Sanatan as his followers. Но важным событием в этом неудавшемся путешествии было его посещение Рамакели, где он принял своими учениками Рупу и Санатану. He returned to Puri because, too many people were following him on the way to Vrindavan. Господу Чайтанье пришлось вернуться в Пури, потому что за ним во Вриндаван шла целая толпа людей. And Sanatan Goswami advised him that it's not a good idea to travel with so many people. Can be dangerous and also can attract a lot of attention. There were different Muslim kingdoms on the way. Санатана Госвами отговорил Господа Чайтаньи от путешествия в Вриндаван с такой большой толпой сопровождающих. Во-первых, это было небезопасно, а во-вторых, это привлекало лишнее внимание мусульманских правителей тех областей, через которые пролегал их путь. So he returned to Jagannath Puri. That was what would be considered the main road. It was along the bank of the Ganga. So he just returned back the same way. Both ways passed through Navadip. Господь Чайтанья шел в Вриндаван по основному на тот момент маршруту вдоль берега Ганги. Путь этот пролегал через Навадвип, и поэтому он просто развернулся и тем же маршрутом вернулся обратно в Пури. Then he set out just with 2 assistants. Второй раз он пошел в Вриндаван всего с 2 помощниками. And he went through the Jharkhanda forest, which was a hilly tract of land, jungle. И
На этот раз путь его пролегал через лес Джариканды. Это гористая местность, по сути, это джунгли. There he inspired the wild animals to dance and chant the holy names of Krishna. Именно в этом лесу Господь Чайтанья побудил диких зверей танцевать и петь имя Кришны. And then walked all the way to Sri Vrindavan Dham. И во второй раз ему удалось уже проделать весь путь до Шри Вриндаван Дхамы. And there, with the help of two local residents, one Rajput Krishna Das and one Sanadiya Brahman, he visited all the holy places or visited all the sacred forests of Vrindavan. И там с помощью двух местных жителей, Раджпута Кришндаса и Санадея Брахмана, Господь Чайтанья посетил все леса, все святые места Вриндавана. At that time, Vrindavan was not a developed place in the terms of, being a town or a city. Вриндаван в то время не был развитым городом или деревней. So, most of the holy places were not manifested as they are now. Большинство святых мест в Вриндаване в то время не были проявлены так, как сейчас. That's the service that he gave to Rupa and Sanatan Goswamis. И развивать эти места Господь Чайтанья поручил Рупе и Санатане Госвами. Chaitanya Mahaprabhu himself identified Radha Kund and Shyama Kund. Чайтанья Махапрабху сам нашел Радха Кунду и Шьяма Кунду. But he didn't stay very long in Vrindavan. 2 months. Но в Вриндаване он провел всего 2 месяца. Because he kept falling into ecstasy, and sometimes he jumped into Yamuna River, and his assistant Balabhadra Bhattacharya was a very concerned. Crowds of people were gathering, and Balabhadra became, agitated. Ему нельзя было оставаться там дальше, потому что, находясь в Вриндаване, Господь Чайтанья часто впадал в экстаз, иногда он бросался ему, но и его помощника Балабадру Бхаттачарью это очень беспокоило, тем более там начинали опять собираться толпы людей. So Balabhadra convinced the Lord to leave Vrindavan. И Балабадра убедил Господа покинуть Вриндаван. And Chaitanya Mahaprabhu agreed. He was very thankful. He thanked Balabhadra and the others for, for taking him to all the holy forests of Vrindavan. И Чайтанья Махапрабху согласился и поблагодарил Балабадру и других своих спутников за то, что те показали ему все святые леса Вриндавана. So then they set off back to Jagannath Puri. И так они отправились обратно в Джаганнатхпури. So first they came to Prayagraj, or also known as Allahabad during British time. So Prayagraj, and there they met Rupa Goswami, who was on his way to Vrindavan. По дороге обратно в Праяграджа, этот город времена британской колонизации назывался Аллахабадом, они встретили Рупу Госвами, который, наоборот, как раз шел в Вриндаван. And their Lord, and it was also Magh Mela every year in Prayagraj. There's a big festival in the month of Magh in the winter time called the Magh Mela. И в Праге они как раз застали Магх-мелу. Каждый год в этом месте зимой вместе с Магх проводится большой праздник.
every 12 years, the Kumbh Mela is celebrated at that place. А раз в 12 лет проводится Кумбх-мела в этом городе. Kumbh Mela actually takes place every 3 years, but there are 4 different places where it takes place at a Prayagraj, Haridwar, Ujjain, and Nasik. На самом деле Кумбх-мела проводится каждые 3 года, но чередуются места проведения. Это Праяг, Харидвар, Уджейн и Насик. То есть в самом Праяге она раз в 12 лет проходит. So when Chaitanya Mahaprabhu went there, it wasn't Kumbh Mela, but it was Magh Mela. Magh Mela is also a very large festival, but not as big as Kumbh Mela. Кумбх-мела – это очень большой праздник. Когда Господь Чайтанья был в Праге, там была Магх-мела. Но это тоже большой, достаточно большой праздник. And at that time, he met and instructed Rupa Goswami. И в Праяге он встретился с Рупой Госвами, дал ему наставление. So that's a very, big philosophical discussion. It takes about 1 volume of the Madhya Lila. I think it's in English anyway. It's a 7th volume. Это очень обширная философская беседа в английской редакции Чайтанья Чаритамриты, где больше томов, то есть тоньше сами книги. Это целый отдельный 17-й том. Then he went to Varanasi, and there he met and instructed Sanatan Goswami, and also the Mayavadi sannyasis led by Prakashananda Saraswati. Далее Господь Чайтанья направился в Варанаси, где он встретился с Санатаной Госвами, дал ему наставление. Также он общался с лидером местных Майавади, Пракашанандой Сарасвати. So that those discussions take up the 2 volumes of Madhya Lila, numbers 8 and 9. Да, предыдущий, прошу прощения, был 7-й том, а вот эти 2 беседы занимают, соответственно, весь 8-й, весь 9-й том Мадхья Лилы. So these are all very detailed philosophical discussions that we find in the Madhya Lila. Эти беседы очень обширные и философские. Они приведены в Мадхья Лиле. And Prabhupada, he summarized them in his book, Teachings of Lord Chaitanya. В сжатом виде эти беседы Шрила Прабхупада изложил в своей книге «Учение Господа Чайтаньи». That's the 6 discussions with Ramananda Rai, and with Sarvabhauma Bhattacharya, then with Ramananda Rai, and maybe 5, is it? Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, and then with Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and with Prakashananda Saraswati. Там всего 5 бесед в этой книге с Сарабхам Бхаттачарьей, с Рамананда Раем, с Рупой Госвами, с Натной Госвами и Пракашанандой Сарасвати. So then the Lord returned to Jagannath Puri. Далее Господь вернулся в Джаганнатх-Пури. And remained there until his departure from the planet. So he remained there another 18 years. И провел там 18 лет, вплоть до своего ухода из этого мира. And those pastimes we find described in detail in the Antya Lila. И вот уже этот период в подробностях описывается в Антя-лиле. So Srila Prabhupada, he chose to translate and comment on the Chaitanya Charitamrita rather than the Chaitanya Bhagavat, because
It's a very philosophical work. И Прабхупада не случайно взял для перевода и комментирования именно Чайтанью Чаритамриту, а не Чайтанью Бхагавату, потому что первое представляет собой очень философское произведение. So very important for us to understand the philosophical basis of Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance and pastimes, and also the detailed philosophical teachings that he gave. Для нас с вами важно знать философскую основу явления Господа Чайтаньи, его деяний и его учения. So continuing this summary of the chapter. Продолжим краткое описание главы. A learned Brahmin named Upendra Mishra, who resided in the district of Sri Hatta, was the father of Jagannath Mishra, who came to Navadip to study under the direction of Nilambar Chakravarti and then settled there after marrying Nilambar Chakravarti's daughter Sachi Devi. It's too long, to memorize. A learned Brahmana named Upendra Mishra, who resided in the district of Sri Hatta, was the father of Jagannath Mishra. Ученый Браман по имени Упендра Мишра, который жил в Шрихате, стал отцом Джаганатха Мишра. So Jagannath Mishra came to Navadvip to study under the direction of Nilambar Chakravarti and then settled there after marrying Nilambar Chakravarti's daughter Sachi Devi. Джаганатх Мишра пришел в Навадвипу обучаться под руководством Ниламбар Чакраварти и затем женился на его дочери Сачи Деви. Just this morning I was associating with one of my disciples called Jagannath Mishra Das. Я как раз сегодня утром общался со своим учеником по имени Джаганатха Мишра Дас. Originally from Myanmar. Он сам по себе из Мьянмы. Burma, that is, Burma. По-старому Бирма. And now lives here on the island of Koh Samui in Thailand. А сейчас живет на острове Самуи в Таиланде здесь. And he's the pujari in their small center for Lord Jagannath Subhadra Baladev. И там есть небольшой центр, где поклоняются Господу Джаганатхе Субхадре Баладеве, и он как раз является пуджари в этом центре. But he's a very attentive disciple. Но он очень внимательный ученик. Here and whenever previously when I visited Myanmar, he always engaged, very enthusiastic to engage in a personal service. И ранее, когда я приезжал в Мьянму, и здесь, когда он сюда переехал, он с большим энтузиазмом занимается личным служением. Just like our Doyal Nitai Das in Sri Mayapur Dham. Так же, как и наш Дойл Нитай Прабhu в Шри Майяпур Dhаме. So the Sri Hatta here mentioned is actually now called Silet. Шри Хата, который здесь говорится, сейчас называется Силет. So many of the important Vaishnavas come from that district. Многие известные вайшнавы происходят оттуда. So it's mentioned here that Jagannath Mishra came to Navadvip to study under the direction of Nilambar Chakravarti. Так, здесь говорится, что Джаганатха Мишра отправился на Навадвипу, чтобы учиться под руководством Ниламбар Чакраварти. And married Nilambar Chakravarti's daughter Sachi Devi. Он остался там жить, женившись на дочери своего учителя, которую звали Сачи Деви.
So it would appear Nilambar Chakravarti was also from that Sri Hatta district, Silet, as the birthplace of Sachimata is there in that district. Поскольку Сучимата сама родилась в Шрихате в нынешнем Силете, то очевидно, что Ниламбар Чакраварти также происходит оттуда. So he was a greatly learned scholar, and he had moved to Navadvip. Он был большим ученым и в какой-то момент приехал в Навадвип. And Navadvip itself was a place of learning. There were many learned brahmanas there. А Навадвип тех времен был центром учености, там жило очень много образованных брахманов. So Jagannath Mishra also was born in that district of Sri Hatta. Джаганат Мишра сам тоже родился в Шрихате. And also Advaita Acharya appeared in that district. Там же явился Адвайта Ачарья And Srivas Pandit. и Шривас Пандит. So two of the members of the Panchatattva appeared there. Двое из участников Панчтатвы происходят из Шрихаты. And then also some other great Vaishnavas, Madhavendra Puri appeared there. Также другие великие вайшнавы, например, Мадхавендра Пури. Madhavendra Puri's birthplace is very near the birthplace of Advaita Acharya. Место явления Мадхавендры Пури находится недалеко от места явления Адвайта Ачарьи. About 9-10 kilometers. Где-то 9 или 10 километров. And so, you know, they were all associates from the same area. То есть они все, можно сказать, земляки. And Murari Gupta also appeared in that area. Также оттуда происходит Мурари Гупта. Nowadays, ISKCON has many nice centers in the Sylhet area. Сейчас у ИСККОН много очень хороших центров в округе Силет. In the Sylhet town, which is the district capital, ISKCON was gifted a beautiful property on a hill overlooking the town or the city. Now it's quite a large city. And there, you know, ISKCON has, well, developed it a lot, built a big guest house and restaurant and devotee quarters, living quarters, and place for, you know, students and student hostel. В самом Силете, в городе Силет, это окружной центр соответствующего округа. У ИСККОН в свое время получил очень хороший участок земли на холме, который возвышается над городом. Очень красивое место. Там был построен храм, ресторан, жилье для преданных и также хостел для студентов. Many of the Sylheti people live in London. Многие жители Силета в свое время уехали в Лондон. There's a large community of Sylhetis in the East End of London. В Ист-Энде в Лондоне есть целая община Силети. And those who are, that's in northeast Bangladesh. Это северо-восток Бангладеш. And in the southeast is a Chattagram area where Pundarik Vijayanidhi Vasudev Mukunda Datta came from. А на юге находится округ Чаттаграм, откуда происходит Pundarik Vidyanidhi. Who was the second? Pundarik Vidyanidhi. Vasudeva and Mukunda Datta. Vasudeva Mukunda Datta. So there's a lot of people from that area in the Middle East there, Dubai, Bahrain, Qatar, all those places.
А вот из этого, из этих территорий в основном едут на Ближний Восток. Много людей оттуда живут в Дубае, в Бахрейне, в Катаре. Many of them have become ISKCON devotees. И многие из них стали преданными Искон. There are thousands of ISKCON devotees in those areas. В этих перечисленных странах тысячи преданных Искон. Mm. So also, ISKCON in Sylhet has constructed a temple, big temple at the birthplace of Advaita Acharya. Также в Силете, на месте явления Адвайтачарьи, Искон построил большой храм. There's also a nice center at Srivas Pandit's birthplace. И очень хороший центр на месте явления Шривас Пандита. And several other properties and temples throughout the district. И вообще в этом округе есть еще целый ряд храмов и недвижимости, принадлежащей Искон. There's a couple of large rural properties. В частности, в сельской местности. Not all, I mean, some of them are in towns, but in the rural properties, one of them was a place where Mahatma Gandhi used to live. И вот одно из таких сельскохозяйственных угодий как раз находится там, где в свое время жил Махатма Ганди. You know, part of his time as a, freedom fighter. Ну, в какой-то период своей жизни, когда он занимался борьбой за свободу Индии. So that place was known as Gandhi Ashram. Это место называется Ганди Ашрам. And then there's another large rural agricultural property where there's a temple with 3,000 deities. И еще тоже в таком сельскохозяйственном районе есть интересное место, храм, в котором 3000 божеств. Mm. So, yes, it's an area with a very strong tradition of Vaishnavism. Так что в целом в этих местах очень сильны традиции вайшнавизма. And they've brought that tradition with them to Navadvip, and they've influenced Navadvip very strongly. И вот бывшие жители Шрихаты, когда они переезжали в Навадвип, они эти традиции вайшнавизма привозили с собой, и это все тоже сыграло заметное влияние на Навадвипу. So it seems Nilambar Chakravarti and the Jagannath Mishra, they all came from there to live in Navadvip. Так что вот и Ниламбар Чакраварти, Джаганнатх Мишра, как и многие другие, в свое время переехали в Навадвип. Mm-hmm. So Sri Sachi Devi gave birth to 8 children, all daughters, who died one after another immediately after birth. Шри Сачи Деви родила Джаганатхи Мишре одну за другой 8 дочерей, которые умерли вскоре после рождения. After her 9th pregnancy, she gave birth to a son who was named Vishvarupa. Девятым у них родился сын, которого назвали Вишварупой. So Vishvarup, he, in his youth, he began to associate with Advaita Acharya, another Sileti who had moved to Navadip area. Вишваруп в молодости стал общаться с Адвайтачарьей, который был еще одним селете, переехавшим на Навадвип. He lived in Shantipur, but nearby Navadip. Адвайта Ачарья жил в Шантипуре, что недалеко от Навадвипа. So he used to give Bhagavatam classes regularly, and Vishwarup used to go and listen. Адвайта регулярно читал лекции по Бхагаватам, Вишваруп ходил их слушал. And got so inspired that he decided to take sannyas. И настолько вдохновился, что решил принять саньясу. So
he became known, he left home, of course, and he became known as Shankararanya. Естественно, после принятия саньяса он ушел из дома и стал известен под именем Шанкарарани. When Lord Chaitanya went on his tour of South India, one of the main reasons was to find out what happened to his elder brother. И одной из причин, по которой Господь Чайтанья отправился в путешествие по Южной Индии, было узнать, что случилось с его старшим братом. And he found out that when he was in Pandrapur, in what is Maharashtra state, there he met Sri Rangapuri, a disciple of Madhavendra Puri, who informed him that Shankaranya had gone back to Godhead in that holy place. И в Пандарпуре, что, кстати, Махараштра, Господь Чайтанья встретил Ширангу Пури, ученика Ишвара Пури, который сообщил ему, что в этом самом месте Шанкарарани вернулся домой к Богу, оставил этот мир. Anyhow, Sachi Mata was not happy about the fact that Vishwarup took sannyas. Шачимата была недовольна тем, что Ишваруп принял саньясу. And she kind of blamed Advaita Acharyas due to his preaching. И она обвиняла в этом Адвайта Ачарья, его проповедь. So anyway, after the appearance of Vishwarup, then in 1407 Shaka era, that's AD 1486, in the full moon evening of the month of Falgun, with the constellation of Sima, Leo, on the horizon, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared as the son of Sachi Devi and Jagannath Mishra. И, наконец, в 1486 году или в 1407 году по бенгальскому летоисчислению, в месяце Фалгуна, вечером в полнолуние, когда на небосклоне появилось созвездие Льва, у Шри Сачи Деви Джаганатха Мишры родился сын, в образе которого на землю пришел Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Yes. So, after hearing of the birth of Chaitanya Mahaprabhu, learned scholars and brahmanas bringing many gifts came to see the newborn baby. Услышав о рождении Чайтаньи Махапрабху, ученые люди и брахманы пришли к нему с многочисленными дарами. Demigods also came there. Ну и также полубоги приходили к нему. That's it. Krishna Das has described that also, and Vrindavan Das also. Об этом отдельно рассказывает Кришнадас Кавирадж Госвами, ну и Вриндаван Дас Такур. So Nilambar Chakravarti, who was a great astrologer, immediately prepared a horoscope, and by astrological calculation, he saw that the child was a great personality. Ниламбар Чакраварти, который был выдающимся астрологом, немедленно составил гороскоп, из которого ему стало ясно, что новорожденный является великой личностью. This chapter describes the symptoms of this great personality. Эта глава также описывает признаки, выдававшие в ребенке великую личность. Okay, well, that's a summary then. Это было краткое описание 13 главы. And we'll begin reading from verse 1 next time. А саму главу, начиная с первого текста, мы с вами начнем читать в следующий раз. Okay, any comment or question? Пожалуйста, вопросы, комментарии. Guru Maharaj, have you personally visit Magh Mela or Kumbh Mela? Did you have the chance? Я Гуру Махарадж спросил, он сам бывал на Магх Меле или Кумбх Меле? Yes. Could you tell something? Что ты можешь рассказать? Well, I've been to Kumbh Mela maybe twice, and Magh Mela probably
a couple of times also, because I used to be at a GBC there in eastern Uttar Pradesh, in Allahabad and Varanasi. Я на Макхамеле был 2 раза, на Кумхамеле 2 раза, на Макхамеле тоже примерно столько же, потому что я был в GBC по Уттар-Прадеш, куда в частности относится вот это место и Варанаси. Eastern. По восточной части старого Уттар-Прадеш. During the time when I was co-GBC with His Holiness Gopal Krishna Maharaj, that we acquired some very nice properties in both those cities. И в период, когда я был там с GBC с Шрилой Гопал Кришной Махараджем, мы приобрели очень хорошую собственность в 2 городах, и в Варанаси, и в Праяге. In Prayag, it's a big piece of land, about a hectare of land right on the bank of Jamuna River. В Праяге это очень хороший участок, гектар земли прямо на берегу Ямуны. It's a big property that belonged to the king of Varanasi. He had property in Prayag also. Раньше эта земля принадлежала царю Варанаси, то есть у него помимо Варанаси была собственность еще в Праяге. And by the efforts of our temple president there, Madai Das Brahmachari, he convinced this king to donate, about a third of the property to ISKCON. И наш президент храма, там, Мадай Дас Брамачари, проповедовал царю Варанаси, убедил его примерно треть своей собственности пожертвовать Искону. And so it's about the 1/3 is, as I say, it's about a hectare of land or a little bit more. И вот эта треть — это гектар или даже больше. And in the beginning, there were some, other occupants on part of the land. So Madai had a great battle to remove them. И вот на этой трети земли, на этом гектаре, там жили еще какие-то арендаторы, и Мадаю была целая история, как он заставил их съехать. He had to face a lot of threats. Ему угрожали самому неоднократно. He's gone back to Godhead now. Он сейчас уже оставил этот мир, вернулся к Богу. But we thank him very much for, his fearless and determined service. Мы ему очень благодарны за его бесстрашное и самоотверженное служение. Anyway, Kumbh Mela, Magh Mela, they take place at the Triveni Sangam. That's the place where the Jamuna and the Ganga meet. Кумбх-мела и Магх-мела проводятся в месте, которое называется Тривени Сангам. Это место слияния Ганги и Ямуны. It's called Triveni, the 3 rivers. The third is the Saraswati River. Тривени означает 3 реки, Ганга и Ямуна, а третья река — это Сарасвати. It comes from underground at that place. Но в этом месте она протекает под землей. But you can also see the Saraswati River in Badrik Ashram. Реку Сарасвати также можно увидеть в Бадрикашраме. Last October, I had the good fortune to go to Badrik Ashram with Rishabh Dev and Krishna Mishra Prabhus. В прошлом октябре мне довелось посетить Бадрикашрам вместе с Ришабхадевом и Кришна Мишрой Прабhu. So just, not too far away from the Badrinath temple is the cave of Vyasadeva, the cave of Ganesh, and another cave of Vyasadeva. So that's where, Vyasadeva compiled all those Vedic literatures, and
Ganesh was a scribe who wrote them all down. И там недалеко от Бадарикасрама есть две пещеры. Одна пещера в Ясадеве, где он составлял ведические писания, а вторая пещера Ганеши, где он их записывал. So just very nearby Vyasadev's cave, you can see the Saraswati River. И как раз рядом, совсем рядом с пещерой Вьясадева можно видеть реку Сарасвати. So it flows for some distance, but then it goes underground. Она какое-то расстояние протекает по поверхности, а потом уходит под землю. And it reappears there in Prayagraj. И выходит из земли в Праякраджа. So it's considered a very holy place. Это место считается очень священным. When the demons and demigods were fighting over the nectar, and Mohini Devi appeared and took the nectar from the demons and gave it to the demigods. После пахтания Молочного океана, когда полубоги и демоны добыли нектар, не могли его поделить, Господь явился в образе Махини Мурти и забрал нектар у демонов. And different parts of that nectar fell on the earth. И капли нектара капнули на землю. So those four places where Kumbh Mela is held are the four places where the drops of nectar fell. И вот эти 4 места на земле, где проводится Кумбха-мела, это и есть 4 места, куда попали капли нектара. So, that's why people, huge crores of people go to those places at the time of Kumbh Mela, because it's considered, if you take bath in those holy rivers at those four holy places at that time, then you will attain immortality. И поэтому туда стекаются сотни тысяч, миллионы людей, потому что считается, что если в этот праздник омыться в священных водах, то можно обрести бессмертие. So different religious groups set up their camps at Kumbh Mela. На Кумбха-меле разные религиозные организации разбивают свои лагеря, Different Hindu organizations. разные индуистские организации. So ISKCON also always goes there and rents a big piece of land and constructs a big pandal. Искон тоже каждый раз участвует, арендует большой участок земли, разбивает там большой пандал. So Srila Prabhupada himself encouraged that, and himself attended in 1971 and 1977. They wouldn't have both been Kumbh Mela. One must have been the Magh Mela. But anyway, oh, I know. The one was a Kumbh Mela, and another's called Ardha Kumbh Mela. That's like a half Kumbh Mela. Every 6 years, the Magh Mela is called Ardha Kumbh Mela. Прабхупада поощрял участие в этом празднике и сам лично дважды присутствовал в 1971 году и в 1977. Один из них, из этих разов, выпадала Махмела, а вторая Ада Кумбамела. Это половинная Кумбамела, которая раз в 6 лет отмечается. No, I'd say that one of them was a full Kumbh Mela, and the other one was the Ardha Kumbh То есть Mela. один раз он попал на полную. One was Kumbh Mela and another was Ardha Kumbh Mela. Yes. То есть один раз это была Kumbh Mela, а второй раз Ardha Kumbh Mela. But there was 6 years. There was 6 years, so 71 and 77. Как раз 71 год и 77 через 6 лет. So Prabhupada himself, he went to bathe in the Triveni Sangam, dipped down in the cold water early in the morning. Прабхупада сам ходил омываться в Тривени Сангам в этой холодной воде утром. It's very cold in Allahabad, in Prayagraj in the month of Magh.
Это в месяце Магха зимой, там в Прайаградже довольно холодно. But Prabhupada, he was unperturbed and he went on with his regular program. Ну, Прабхупаду это не останавливало, потом дальше он проводил свою обычную программу. And he was preaching like anything to the devotees and the public. И как ни в чем не бывало, проповедовал преданным и собравшейся публике. Devotees did Harinam and distributed lots of books. Преданные проводили там харинам, распространяли много книг, And also they distributed lots of prasadam. издавали огромное количество просада. So it's a regular thing then for ISKCON to have a big camp at the Kumbh Mela and preach Krishna consciousness. Так что для Искона это уже сложившаяся практика разбивать большой лагерь на Кумб-Мелу и проповедовать сознание Кришны. People live in tents. Люди там живут в палатках Just take bath outside with a bucket. и омываются обычно рядом с палаткой из ведра. Prabhupada liked that kind of simple life. Прабхупаде нравилась такая простая жизнь. I remember also, I missed Kumbh Mela in 1977 because I had been sent to Germany for some service connected with our vehicles, which we use for the BBT Library Party book distribution. В 1977 году я не попал на Кумб-Мелу, потому что меня отправили в Германию. 77, да? Да. Угу. Потому что меня отправили в Германию, там нужно было оттуда перегнать транспорт для нашей библиотечной группы. The one which you passed through Iran when there was revolution at this point, no? No, that's later. That was in 1978, 79, December 78. But this it was 77. The Gargamuni Swami, he had brought some vehicles from Germany, Mercedes vehicles, but they were on a temporary documents, temporary importation document. We had to be extended, and he sent me to Germany to extend those documents. Это вот та была история с грузовиками, автобусами Гаргамони с вами, с Мерседесами, которые он собирался ввести по временным документам в Индию, которые нужно было продлять. Вот за ними Гуру Махарадж в Германию поехал. But I wasn't able to extend them. Но продлить вот это разрешение на пребывание в Индии этой техники не удалось. Gargamuni didn't understand the laws properly. Гаргамони не очень хорошо был знаком с законодательством. Which I only found out when I got to Germany. Но я это понял только, когда оказался в Германии. So I came back empty-handed. Я вернулся с пустыми руками. And after some months, the Indian customs confiscated the vehicles. А потом, через несколько месяцев, индийская таможня конфисковала эти автобусы. I remember we were in Darjeeling in the Himalayas, and the police stopped us, asked for our documents. Мы как раз на них ехали в Дарджилинге, в Гималаях. Нас остановила полиция для проверки документов. And we managed to avoid them, but they stopped us again in a nearby city and confiscated the vehicle. Нам удалось как-то, сказать, избежать сложной ситуации, но потом нас в соседнем городе остановили и конфисковали автобусы. So we had to take all our boxes of books, about 40 boxes of books on a public bus and go all the way to Guwahati in Assam, where we stayed in the local Gaudiya Math. Нам пришлось все книги, у нас было 40 коробок с книгами, грузить на обычный междугородный автобус и ехать в Ассам, где в Гухате у нас была наша база Гаудия-Матхи. And we traveled from there around Assam and sold all the books. И оттуда мы выезжали в Ассам, ездили по всему Ассаму и в итоге распространили все книги. Anyway, when I came back from Germany, Prabhupada was in Bhubaneswar. И когда я вернулся из Германии, Прабхупада был уже в Бхуванешваре.
He had gone there to lay the cornerstone for the new temple on Lord Nityananda's appearance day. Он приехал заложить первый камень, фундамент планируемого храма в день явления Господа Нитянанды. He had sent Gaur Govinda Maharaj there to develop the project. Прабхупада отправил Банешвар Говинду Махараджа, чтобы он развивал этот проект. And Maharaj built the two mud huts on the land. И Махарадж на первое время построил на вот этом участке земли 2 глинобитные хижины. So Prabhupada stayed in one of those huts. В одной из этих хижин остановился Прабхупада. And he took bath outside again, pump with a bucket and just bucket bath. И он также аналогичным образом омывался на улице из ведра, из колонки с водой. So he liked that very much, living in a mud hut and taking a bath outside. Ему очень понравилось жить в глинобитной хижине, омываться на улице из ведра. Anyway, Kumbh Mela, it's a huge festival, and sometimes there are even, big crowds and crush. Sometimes people leave their body there because of that. Кумбh-мела — это очень большой праздник, там огромное количество народу, целые толпы, иногда даже возникает давка, и некоторые тела там оставляют вот в этих давках. But it's a great opportunity for preaching. Но для нас это очень хорошая возможность для проповеди. All right, that's something about Kumbh Mela. Thank you so much, Guru Maharaj. Вот что я могу сказать о Кумбh-меле. Okay, so we'll finish there today. Давайте на этом остановимся. Thank you very much. Спасибо большое. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nittai Gora Premanandi Haribo. Guru Maharaj. Jai. Jai. Guru Thank you. Спасибо, Нитянанд Сваруб, за перевод. Харе Спасибо. Кришна, спасибо. И Кришна. Спасибо. Харе Кришна, преданные, дорогие, кто не отключился. В четверг будет лекция Гуру Махараджа по Шримад Бхагаватам. Спасибо.